guys, welcome back to my channel Luck Trends Vlogs. Guys, ఈరోజు వచ్చేసి నేను యూనిట్ 1 మీటింగ్ సిరీస్ బై మిచాల్ మరియు పెర్గు సో అది ప్రెజెంటేషన్ చూపించబోతున్నాను. దాని తర్వాత మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చూపించబోతున్నాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ క్లాసిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్ టాపిక్ యూనిట్ 1 మీటింగ్ సిరీస్. ఇది వచ్చేసి సిబిఎస్ఈ సిలబస్ వాళ్ళకి గుల్మోహర్ బుక్ నుంచి చేస్తున్నాము. టెక్స్ట్ బుక్ గుల్మోహర్ 6 Ninth Education Orange Black Swan Publications Unit 1 by Michal Margaret Pure. About the author. సో గాయస్ మీకు ఇవి నోట్స్ నేను లెసన్ చదివాక ఇప్పిస్తాను. ఫస్ట్ మనం అబౌట్ ది ఆథర్ గురించి నేర్చుకుందాం. మీటింగ్ సీజన్స్ లెసన్ రాస్తున్నాయినా ఇతను ఇక్కడ మీకు ఫోటో నానో మార్క్ అయితే మీకు కనిపిస్తుందా? నా ఫోటో అక్కడ మీకు ఒక ఫోటో కనిపించడం జరుగుతుంది. అది వచ్చేసి అతను మిచా మరుగుపెడుకు అంటే మన మీటింగ్ సిరీస్ లెసన్ రాసిన అతను చదువుదామా. సర్ మిచల్ ఆండ్రోబిజో Murgipo is an English book author, poet, playwright, and librettist who is known best for children's novels such as War House. Born 5th October 1943, age 76 years, St. Albans, United Kingdom. Awards: Children, Literature, etc. Movies: Warhouse, Private Peaceful, Waiting for Anaya, When the Whales Came, Friend of Your Kensington Kingdom. Education: The King's School, Royal Military Academy, Sutherland King's College, London. సో ఇతని ఎడ్యుకేషన్ ఇది. ఈ ఫోటో వచ్చేసి అతనిది. పేజ్ 1 ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. యూనిట్ 1 సిరీస్ బై మిచల్ మల్టిప్యూ. Yes. Can you see here? యూనిట్ 1 మీటింగ్ సిరీస్. మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న పిక్లానే వస్తుంది. మీకు ఇక్కడ నారో మార్క్ అయితే కనిపిస్తుందా? Sir Michel Margipo is an English author, poet, and playwright. He is best known for his novels and stories for children, many of which have been made into films between the years 2003 and 2005. He was named Children's Latitude of the United Kingdom. He has won several awards for his work. Flipping through his mother's book, a young boy named Yannick admires the beauty of countryside of Provence as painted by the master painter Cezzane. One summer, he gets the chance to go and spend with his uncle's family who live there. Yannick soon begins to enjoy his day, occasionally helping his uncle run the village inn. One day, there's a bustle at the inn. For a famous man, the inn's best customer comes visiting. Who is this man and why is there such a fuss about visit? సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ పారాలో వచ్చి ఇక్కడ ప్రూవెన్స్ సీజన్స్ బస్టిల్లో ఎందుకు రెడ్ లైన్లో ఉన్నాయంటే అవి గ్లోసరీ వర్డ్స్, మీనింగ్ వర్డ్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ రెడ్ కలర్ సెకండ్ రోలో ఉంది కదండి ప్రూవెన్స్ అని. దాని మీనింగ్ వచ్చేసి ఏ రీజన్ ఇన్ సౌత్ ఈస్టర్న్ ఫ్రాన్స్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ స్కీనరీ. థర్డ్ లైన్లో ఫస్ట్ లెటర్లో వచ్చేసి సీజన్స్ వాస్ అ ఫ్రెంచ్ painter who was a great influence on many artists of 20th century, but still noisy, excited activity or movement. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పారాకి వెళ్దాం. దట్ ఈవినింగ్ మై కజిన్ అమండా టోల్డ్ మీ ఐ హ్యాడ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్లీ బికాస్ దేర్ బెస్ట్ కస్టమర్ వాస్ కమింగ్ టు dine with some friends. He lived in Cezzane in the village, she said, and very famous. When I asked her what he was famous for she didn't. I replied, Cezzane వచ్చేసి a large French country Homer Castle. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ పారా చదువుదాం. Question always questions. She tottered, go and fetch. However, he was looked like just tooted, made a sound expressing annoyance. Whoever he was looked like an ordinary man without much. Question and answers. Why did the speaker's cousin tell him to be extra careful about serving it in one evening? The speaker cousin Amanda told him that one of their best customer was coming to dine with his friends. This person was also famous and so had to be treated well. How is suspense introduced at this point? The speaker Yannick knows only the client to be enjoyed that evening was a pattern
who was also famous, but he does not know the identify of person. ఇలా మనకి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. ఇది థర్డ్ నుంచి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ దానికి తగ్గ ఆన్సర్స్. ఇది పేజ్ 2 ఇలా మనకి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. నేను మీకు ఇది క్యాన్ యూ సీ ఇలా మనకి క్వశ్చన్స్ ఇలా ఇస్తారు. ఇలా మనకి మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం. How does writer show us that Yannick is not very impressed by the famous man? Does he tell us the directly paraphrase? The writer tells us that Yannick was not very impressed by the famous man through the boy's reaction to his appearance. He says that the famous man looked ordinary without much hair. This tells us that he expected the famous man to look grand and impressive. Number. The writer does not tell us the directly. You, you fool! She shouted, "You little fool!" What I said? That meant how just left us a drawing on the tablecloth as a tip for Papa if he looks like me in the fire. He's the most famous painter in the world. Idiot! She was in tears now. Why was Yannick not impressed by the special customer? He seemed quite ordinary, like any other braiding gentleman. However, he was happy. The man was pleased with the dessert he had made. Why does Yannick's cousin Amanda shout at him? Yannick had crushed and thrown into the fire paper tablecloth used for special clients without realizing that it had a sketch from the customer, a famous artist who drew on the tablecloth as a tip if he liked the food. On the occasion, he said, like the dessert Yannick he had made. You need to page 2. The Uncle Bruno came speeding towards us, unlike his jolly self. What is it? He asked Amanda, and it was Yannick, Papa, she cried. He threw it into the fire, the tablecloth, the drawing. Did you tell him about it, Amanda? Uncle Bruno asked, did Yannick know? సో ఇలా మనకి చదువుతారు, చదవడానికి ఇస్తారు. ఇలా మనకి మీటింగ్ 1 సీజన్స్వి వచ్చేసేది. నాకు కూడా తెలియదు ఎంతగానో చేశానని చెప్పి. ఐ థింక్ మీకు కానీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నేను నాకు సో పేజ్ 3లో క్వశ్చన్ నెంబర్స్ 14th క్వశ్చన్, 15th క్వశ్చన్, 16th క్వశ్చన్, 17th క్వశ్చన్ అండ్ బ్లబ్స్ క్యాష్ ఇలా మనకి ఇలా యాక్టివిటీస్. ఇంకా ఫినిష్ మన లెసన్ అయిపోయింది. ఇదేంటి కొంచెం చెప్పినట్టున్నా, సారీ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ టెల్లింగ్ లిటిల్. Okay guys, I hope you like this video. Like, share and subscribe to Like It Friends vlog.